যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, এই ফার্স্ট ডে at Kodaikanal and we are just enjoying it. This is the first point of sightseeing. আজকে পাইন ফরেস্ট। এখন আমরা চলে এসেছি অথেন্টিক চকলেট। গুড মর্নিং এভরিওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে ফার্স্ট ডে অ্যাট Kodaikanal অ্যান্ড আমরা আমাদের হোমস্টেতে সকালে উঠে পড়েছি। এখানে দুর্দান্ত একটা ভিউ দেখতে পাচ্ছি। অ্যাজ ইউ ক্যান সি দ্যাট সাইড হ্যাজ মেসমারাইজিং ভিউ। এইটা আমাদের হোমস্টে। এই দিকটা দিস ইজ, as I've already shown you last day, this is the garden that is just beside the cottage. আর এদিকের ভিউটা খুব দারুণ, আপনাদের দেখাবো। দিস ইজ দ্য মর্নিং ভিউ। তো দেখতে থাকুন। যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি একটু সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন পুরো ভিডিওটা ভালো করে মন দিয়ে দেখবেন, একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন। আমরা চলে এসেছি কোডাইকানাল, আর এখানে অ্যাজ ইউ ক্যান সি এই দিকটা হলো আমাদের হোমস্টে। দিস কটেজ ইজ পার্ট অফ দ্যাট হোমস্টে। আর এই কটেজের পাশেই একটা খুব সুন্দর গার্ডেন আছে। এই গার্ডেনে অনেক কিছু আছে দেখার মতো, জানে অনেক সুন্দর সুন্দর গাছ আছে। অ্যাজ ইউ ক্যান সি দোজ পয়েন্টেড ট্রিজ আর সো নাইস। এখানের ভিউটা অসাধারণ, দেখুন এখান থেকে খুব সুন্দর ভিউ পাওয়া যাচ্ছে। আমরা এখানে বসে আছি এবং ভিউটাকে এনজয় করছি। অ্যান্ড the weather is so pleasant, the sun is so pleasant at this hour যে খুব সুদিং লাগছে। সো সকাল সকাল উঠে ফ্রেশ হয়ে আমরা এখানে বসে আছি। we are enjoying the view is amazing as I've already shown you. ওই পারে দেখবেন অনেক হলিডে হোমস, অনেক হিল স্লোপস, অনেক টেরেস ল্যান্ডস আছে। আমাদের হলিডে হোমটা ঠিক it's not that high, not that low, the height is pretty good. And এইদিকে আপনি দেখবেন স্পেশালিটি অফ these hill slopes, আপনি দেখবেন যে স্লোপের এজগুলোর দিকে, if you see the slope edges, the contour itself is bedecked with such beautiful tall pine trees, the tall trees. So that gives it a very unique kind of a landscape. আমি ওটা ইচ্ছে করে ওখানে রেখেছি, না নিয়ে নিতে পারো, হয়ে গেছে আমার অলমোস্ট। দেখে নাও, ওটা এখানেই ছিল। কি আর আপনি এখানে দেখতে পারবেন, এখানে গার্ডেনে আরেকটা জিনিস আপনাকে দেখানোর ছিল। এই দিকটা একটা সিঁড়ি আছে, ওই সিঁড়িটা দিয়ে নেমে এখানে আপনারা বসে বনফায়ার করতে পারবেন এবং বারবিকিউ করতে পারবেন। আর ওর সাথেই ওই দিকটা অনেকগুলো চেয়ার লাগানো আছে, যেখানে আপনারা বসে ইউ ক্যান এনজয় দ্য বারবিকিউ। সো আই এম রিয়েলি লাইকিং দ্য অ্যাম্বিয়েন্স অফ দ্য প্লেস। ইট ইজ আ ভেরি ইউনিক, ভেরি ভিন্টেজ, ভেরি ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ অ্যান এক্সপিরিয়েন্স। তো আরও অনেক জায়গায় ঘুরবো, অনেক জায়গায় যাব। এখানকার স্পেশালিটি, দ্যার আর মেনি থিংস দ্যাট আর yet to be explored, যেটা আমাদের ফার্স্ট ডে আজকে। সাথে সাথে এত সুন্দর ভিউয়ের সাথে সাথে আরও অনেক অ্যাক্টিভিটিস করবো, আপনাদের দেখাবো। সঙ্গে থাকবেন আর ওয়াচ টিল দি এন্ড। একটা কমেন্ট, লাইক আর সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকে আমাদের ফার্স্ট ডে অফ সাইট সিইং। তো আমরা ক্যাব বুক করে নিয়েছি, রাদার ক্যাব না, আমরা একটা ইনোভা কার বুক করে নিয়েছি এবং আমরা 12 পয়েন্টসে যাব কোডাইকানালে। It is a valley tour, something called valley tour. We have this cab booking station where you can just hire cars, and আমরা প্যাকেজে নিয়েছি ভ্যালি ট্যুর। আর সাথে এখন চলে যাব ফার্স্ট পয়েন্টে। As you all can see, the view is so beautiful and we are just enjoying it. যারা সাবস্ক্রাইব করেননি এক্ষুনি করে ফেলুন এবং watch till the end for all the fun and beautiful places. Comment, like and share. সেটাই। এখানে
পাইন ফরেস্ট আছে এখানে, দেখুন বিরাট বিরাট গাছ আছে। এখানে একটা স্পট আছে যেখানে মুভি রাজের শুটিং হয়েছিল, সেখানে আপনাদের নিয়ে যাব। আমরা এখন একটা ভিউ পয়েন্টের দিকে যাচ্ছি, কোন ভিউ পয়েন্ট আপনাদের নিয়ে জানাচ্ছি। We have come to the Moir point and this is the first point of sightseeing. And there is a beautiful view out there, if you can see. Hello, this is the Moir point. That is the first point of our sightseeing, and it is so beautiful. Just look at the rocks there, the mountains, the slope. Everything is so beautiful. প্রথম ভিউ পয়েন্টে চলে এসেছি। দিস ইজ দ্য মোয়ার পয়েন্ট। আর এখান থেকে একটু সিটি দেখেন, এই দিকটা একটু ল্যান্ড ভিউও দেখা যাচ্ছে একটুখানি। That is another place, huh? That is another place. From the top of that, you can go and take a view. But as far as I believe, the fog is too much and the crowd is too much, so we are not wasting time here because we have many other points to visit. So we are going there. তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা এখন গাড়িতে, এখন আমরা ময়ের পয়েন্ট থেকে গুনা কেভ যাবো। দ্যাট ইজ অলসো নোন অ্যাজ ডেভিলস কিচেন। সো গিয়ে খুব এক্সাইটেড লাগছে যে ভেতরে কী আছে, হোয়াট ইজ সো ইন্ট্রিজিং অ্যাবাউট ইট। তারপরে মোস্ট প্রবলি উইল গো টু আদার প্লেসেস অ্যাজ ওয়েল, লাইক পিলার রকস অ্যান্ড পাইন ট্রি ভিউ অ্যান্ড এক্সেট্রা। সো দেখতে থাকুন আর পুরো ভিডিওটা ডেফিনেটলি দেখবেন। একটা লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব নিশ্চয়ই করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। আজকে পাইন ফরেস্টে, ভীষণ বিখ্যাত পাইন ফরেস্ট। চলেছি আজকে পাইন ফরেস্টে, Kodaikanal is one of the most famous pine forests. আর আপনারা কি জানেন একটা কথা? এই পরিবার এই বারে সূপর আ বারে இது நல்லா இருக்கும் brother. புடிச்சிருந்தா print எல்லாம் delete பண்ணிடலாம். எடுத்து காட்றோம் பாருங்க. பெஸ்டா இருக்கும் brother. 150 தான். সেটা শুটিং হয়েছিল and it looks so beautiful. সবথেকে বেশি আমার ফিলিং লাগছে, it is so mystifying. একটা মিস্ট্রি আছে somewhere around these trees. তো চলুন আমার সাথে দেখি আর नहीं नहीं बाबा की नहीं 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 मुझे हाथ तो पानी हाँ हाँ ए यस यस बेबी देखो ओदिके গেছে ওরা ঢপের টাইগার সবাই তো অমনি করে ধরে তোলে যাতে চলো একসাথে থাক চলে যাবো। আমার সেই রাজ ফিলিংসটা আসছে এখানে, because the shooting has been that movie was shot here and it was so spooky and eerie. আর এই গাছগুলো দেখে সেই অমনি ফিলিংই আসছে। the trees have such an eerie spooky feeling. একটা মিস্ট্রি আছে এই ফরেস্টটার মধ্যে। so that mystery, that mysticism, that eeriness, that supernatural is what you will feel when you come here in the pine forest. আমরা চলে এসেছি অথেন্টিক চকলেট শপে। চকলেট, ড্রাই ফ্রুটস, ওয়াইন এগুলো সবই হোমমেড। দ্যার ইজ এসেনশিয়াল অয়েল, হানি হাইভ, পকেট জুস, ড্রাই ফ্রুটস, জেলি। এখানে অনেক রকম ক্যান্ডি, স্পাইসেস, অনেক রকম অ্যাসর্টেড সব কিছু আছে। আমরা একটু ক্যান্ডি নিচ্ছিলাম। আই ওয়াজ ট্রাইং দিস কোকোনাট অয়েল, বাট কোকোনাট অয়েলের এক্সপায়ার ডেটটা খুবই কাছে। এখানে এসেনশিয়াল অয়েলও আছে, ইউক্যালিপটাস অয়েলও আছে, লেমন গ্রাস, ক্যাম্ফর অয়েল সব কিছুই আছে। দেন there is ginger tea, spice, dry fruits সব রকম আছে। খুব সুন্দর জায়গা এখানে, অ্যাসর্টেড
স্পাইসেস, চকলেট সব কিছুই আছে। আর এখানে চেলসি তো চকলেট দেখে টানাটানি করা শুরু করে দিয়েছে। আমরা কিছু খাচ্ছি এখন খাওয়ার জন্য। রাঙ্গা এটা কি খাচ্ছে, একটু নামটা একটু বলবে? এটা হলো পটাটো রোল। পটাটো রোলস খাচ্ছে। হাউ ইজ ইট রাঙ্গা, পটাটো রোলস? The next stop here is none other than the Liril Falls. Now, the Liril Falls is named after the advertisement or TV commercial of a very popular brand called Liril. So, the shooting of that advertisement was taken place here and it was an instant hit. This falls is therefore very popularly known as the Liril Falls. আমাকে দেখাচ্ছে? হ্যাঁ, আমরা চলে এসেছি, as I've already said that this is a very famous Liril Falls, যেখানে লিরিল অ্যাড শুট করা হয়েছিল অনেক আগে। So that is why it is named after that and Liril Falls. The water is not that great and the falls is very less, it's so tiny. Like anyone can come here. So, but the problem is the slippery path. তোমাকে কি নাও? ও চার্লস আসছে। তোমার চান্স এসছে। চার্লস লিটল ফলস, চার্লস লিটল ফলস। হ্যালো বলো, হ্যালো। তুমি এটা কি? চার্লস ফলস, চার্লস ফলস, ওয়াটার। বলো না ওয়াটার, ওয়াটার নাকি? ওয়াটার, ওয়াটার। ওখানে লেখা রয়েছে দেখো, কি বলো? ওখানে লেখা আছে গ্রেট ডিল ডিসকাউন্ট বেস্ট অফার। হ্যাঁ, কোডাই চকলেট খাচ্ছে আর এখানে অথেন্টিক মেল্ট চকলেট খাচ্ছি, which is very famous. So I'm going to try this. This was my heart's desire to have this here. Said it's very famous. So Is it okay? Hey, you want to have Chiwi, hot chocolate? I'll take the biscuits. Guys, this one. You want hot chocolate? টিস্যু পেপার, টিস্যু পেপার, চিংকে, চিংকে, এটাই কি চাইছিলিস? You No, also it is have. actually. Oh, sorry. এটা how much is it? 100 bucks. Nice. Hey, you have tissue paper, no tissue paper. Have tissue paper. Off করে দেবো? Off করে দেবো? Hey. Off, off. Hey, off, off. So when you come to Kodaikanal, do try the homemade chocolate and do try the milk chocolate as well. এটা পেমেন্ট করা হয়নি না? রেডি? পেমেন্ট করেছে এটা? না। ভিডিও নিচ্ছ তো? বাস বন্ধ কর। চলে এসেছি ক্রোকাস ওয়াকের ওইদিকে। তো এখানে টেলিস্কোপ ভিউ পয়েন্টও আছে, ওখানে গিয়ে একটু ভিউ করব। তার আগে এখানে আছে ক্রোকাস ওয়াক। কিসের ওয়াক এটা? এনে কিছুই তো ভিউ নেই। মাই গড, ইটস অল foggy. This is the viewpoint from the Crocus Walk, and as you can see, we can see the whole of Kodai from here, but mostly it is very misty. এই বাবা, এই কি, what is this here? Chelsea. In view to क्या है अवस्था? So this is the viewpoint, and this is Crocus Walk. There's a telescope view as well, Mama. Let me show me. Tell me something. Very nice, Mama. Very nice, beautiful.
See that side? Looks so serene, no? So amazing. আমার ফোনেও চকলেট রাখতে হয়। জানি তো। হ্যাঁ চিংড়ি মুখ থেকে হাত সরাও, মোবাইলটা সরাও একটু নিচে। আবার চিংড়ি কে কে তোমাকে তুলে দাও। আমাকে চলো। হ্যাঁ সো ক্রোকাস ওয়াক থেকে মানে যে পয়েন্টটা রয়েছে এখান দিয়ে আপনি খুব সুন্দর ভিউ পাবেন। The entire walk is from the starting point and you just walk through it, and when you walk the path, the crocus walk, you will see a beautiful landscape around here. মোবাইল দিয়ে বাচ্চাদের খুঁজে মার। So as you can see, it's a busy place. Want to have? যদি আমাদের ব্লগটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করবেন যারা করেননি, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং, থ্যাংক ইউ ফর অল দ্য সাপোর্ট।